Today we have a very special guest for you, Nicole Miller from the company Buffer. They make different types of social media tools, but in the HR world, they are famous for something very different. They are famous for their unique company culture. It's an ever-changing, ever experimenting and transparent culture. Buffer is very proud of being transparent, even about salaries. But it is not just about salaries. You will see it's really deeply a cultural issue. It's a way more than being just transparent about salaries. You are going to see a pre-recorded video with Nicole. And the plan is that right after the video, Nicole will be here with us live for a question and answer session. So please, while you are listening to the video, feel free to type in your questions. Eva Kreiter, HR Director of Dreher, will also join us, and she's the moderator of the Q&A session. So we are expecting lots of questions, because I think transparent salary culture, transparent culture is really an exciting phenomenon. So enjoy the video. I'd like to welcome our dear guest, Nicole Miller from Buffer. Nicole is the People Operations Manager there, and we will be talking about their unique company culture and the specialties of this culture. And let me quickly introduce myself as well. I'm Eva Kreiter, the Human Resource Director of Dreher Breweries, and actually we are working on our company culture. And I was involved in the development of several companies' culture in the recent years. So I'm pretty excited to have this conversation with you, Nicole. Hello and welcome. Thank you so much. I'm very honored to be here and excited to talk about company culture. Great. So, Nicole, if you could please briefly introduce Buffer, the company, and your unique culture to our audience. Yeah, excuse me. Buffer is an online platform that helps small businesses grow, and particularly in social media marketing. And we have been around for about 10 years now. And I'd say most of those 10 years have been fully remote and fully distributed all over the globe. So it's been a really special journey for us. And I've been at Buffer for about almost 7 years now, which has been really cool to see us grow from around 20 people to now almost 90 teammates. And so one thing that Buffer has been very intentional about is making sure that we grow our culture and keep a foundation of shared company values and tying all of our decisions back to those in some way. So everything from our hiring process to our events to online initiatives or a people team goals relate back to our values and our company culture. I see. So can we call it as the culture of transparency? Yes, I think that's, I think the cornerstone for us is transparency. And we believe that transparency is essential for especially remote work so that you can build a foundation of trust. And without transparency and without trust, it makes it really difficult to work effectively, especially when you're all working from home and you're not in the same office. I see. And trust as a foundation was similarly important to you right from the beginning, so from the foundation of the company, or is this something new that you have just initiated or discovered recently? Yeah, that's a great one. We initially had I would say, a fairly traditional start as a small company. And then as our co-founders grew the business and they began to travel the world and felt this passion for remote work and being able to work anywhere, that's when our remote first culture kind of took shape. And so probably a couple years after really beginning, that's when our team was about 12 or 13 people, and they began to really
look at what the values should be written down as. And transparency was definitely one of them. And a lot of our early initiatives had begun around transparency. So, for instance, we have transparent salaries. So the founders felt that was really important, so that there was, again, that trust. There's no question. There's no wondering about whether or not you're paid the same or fairly or what that looks like. And so that just led to all the other pieces of our values and then of our culture, and grew from there. And that took shape, I think, like 1 or 2 years into Buffer's existence. Was that clear right from the beginning that the desired culture is something like this, or there was, some kind of trigger, something that happened in your business environment or in your operational work that was the trigger for this? Yeah, so our founder Joel, our CEO Joel, had seen some articles and I think a tweet by another founder that talked about how your company has a culture, you just might not be aware of what it is, or it might not necessarily be the culture you want it to be. And so by naming it, examining it, putting down values that are the cornerstones for how you want behaviors to look, that allows you to then know that your culture supports your mission and your goals as a company. So that was sort of the trigger for him, and that led to longer conversations. And they did everything from surveying existing teammates to just discussing what those values should look like. And then even since then, I think about 5 years after we initially wrote down 10 company values, we went through a whole other process, with about 6 months of talking to teammates and editing those values and changing what they looked like, and further refining the definition, and came out with 6 values instead, to sort of clarify things and, again, just hone those messages. It's so nice that you've been involving your team members into the identification of the desired culture, and you also mentioned some questionnaires. So, have you ever measured the operating culture and perhaps also the desired culture? Yes, that's one of my favorite surveys to run. Is we ask our teammates to grade us on a scale of, 1 being poorly to 5 being excellent, of how well we are living out our values as a company. And I think it's okay for us to know that some values aren't going to get talked about as much as others. And so it's good to know that. But we get essentially graded every year by our company, by our teammates, so that we know how we're doing, and if maybe we need more exercises or discussion around reflection. Reflection is one of the hardest values that we know and love, but we also, sometimes it's hard to slow down and necessarily do much with reflection when we're trying to get stuff done, and there's a lot of noise and all of that. So reflection would be an example of one that gets graded fairly lowly, but is something we still find very important for us. I see. So, besides being conscious about it and being conscious about whether you are living up to the desired culture, have you been able to discover direct links in between the culture and the business and the success or the sustainability of the business success? Yeah, that's a great one. We do see a lot of publicity that comes to Buffer, and a lot of awareness about our product because of the attention that is given to our culture. And we, for example, have a blog on the social side for our product, and then also about our company culture. It's just open.buffer.com. And that's where we pretty much transparently share all of the ups and downs, whereas as likely to talk about our failures as we are our successes, because we found that it gets a lot of good discussions going, and it does bring a lot of awareness to the product itself. So there's a marketing component, and especially
when you're sharing things that you're already doing, then that feels really natural and not manufactured in any way. So we really love that. And then we also have seen a great amount of hiring success when we put our values at the forefront of our hiring. So one of our first steps in the hiring process is called a values interview or a values screening, where we want to make sure people really do feel aligned with both where our product wants to go and our company values. And then when we get to the skills and leadership and other components, we know that we at least have that solid foundation of values fit, which helps, and I think has meant a lot more success within our hiring process, and then having a very close-knit team. Okay. And could you also find some important links in between the culture, the operating culture, and the operational effectiveness? Yeah, we find too that having especially transparency, I think is one where there's a lot of effort involved, but we've also found that makes us work more efficiently when people have all the information they need and they know where to find it. And so we've seen direct links with that. And then also our shared values give us a common language and common discussion prompts. And so there's a lot better cohesion amongst teams when we sort of, again, have that really shared basic agreement that we all know and love these values and feel the same way. So that's been really helpful as far as efficiency and overall productivity. And then it also helps with us as far as planning events and knowing that we can discuss the values, and we have book clubs that tend to relate back to the values or whatever that is. And so a lot of those things then help that efficient workplace day to day. Okay. I would like you to please briefly just list the 6 values, because I'm extremely interested. And if you can also please mention 1 or 2 from these values that you consider the most unique and perhaps the most important from the 6. Yes, so our 6 values are default to transparency, cultivate positivity, show gratitude, improve consistently, practice reflection, and act beyond yourself. And like I said, I think the transparency is the foundation almost for all of them. And so that's been a very vital one for us as a company. And then I'd say one of our biggest changes and newest additions is the act beyond yourself. And for us, that means a lot of different things. It's everything from diversity and inclusion to thinking about causes and initiatives that we want to take as a company, and both how we want to target customers and small businesses that are also doing good in the world and acting beyond themselves and things like that. So that's been a really fun one for us to explore and grow upon that foundation as well. So if you could please elaborate a little bit more on the support that you provided to the employees in living the ideal culture and some special cultural elements that were maybe a little bit difficult for them. Definitely. So I think one example is an initiative that we found very successful for our teammates called Peer Masterminds. And for this, we assign people another teammate, perhaps in a different time zone and in a different area or department, so that they are able to connect with someone outside of their normal work circle and discuss work challenges or work successes. And we found that this brings a higher level of reflection and also a chance to connect with people in the company in a different way. And so for us, we found that that's a great thing. And by encouraging this sort of a discussion, and we encourage 1 hour every 2 weeks at least. And so, we say it's okay to take the time out of your workday to do this. And we found that to be really successful. And we continue to work on just messaging around making sure people feel like they have the control to work hard, but also to disconnect and find that balance. So what I can hear is that you practically embedded these values to all people processes. Am I right?
Yes, I think it's nice because we have this essentially 6-item checklist whenever we do a new program, or if we're making a product decision, or if we're reorganizing something. We can look at those values and make sure that it sort of reflects this in some way. And if it really feels conflicting, then we can have more discussion around that. Okay, I see. So the most interesting question to us Hungarians, because this is pretty far from our working culture, I can tell you, is the transparency of salary. Could you please elaborate a little bit more on that? Because I'm so curious. How was this, accepted by the employees? How was the transition? If you consider this as a successful move? Yeah, so we do have the disclaimer that it's not necessarily the best for every company, and it needs to be something that is supported from the top down. So our CEO was an advocate of this from the very beginning, and we were able to also roll it out early enough in our company that when we brought on people and new hires, they knew what they were getting into going into it. So when you come into Buffer, you know that your salary is going to be shared on the internet. And so your grandmother might know exactly how much money you make, which, not everyone is going to feel comfortable with that. And that's okay. But I think for us, even when we talk about maybe changing a value or redefining it, it involves a lot of discussion from the top down and the ground up. And so there's a lot of open discussions. There's places for people to read through discussions and have those in an asynchronous manner. And so it's all about really being open, being pretty vulnerable, being okay with criticism, and also being okay to say, I hear you, and we're not going to make that change. So there's a lot of, just sort of honest and open discussion that needs to happen. And so again, it's not for everyone, but it really did work for us. Yeah, it seems it works for you. So can we say that you consider this as the key to the sustainable success? I mean, I'm not only talking about the transparency of salaries, but the entire culture. I think so. I do feel really strongly about that for us as a company, especially because we set that precedent. So we need to live up to that internally. And then whenever we aren't being very transparent or communicative, because it is a lot of work, it's extra work. It's a pretty decent, initiative to make sure that things are available. We hear from our teammates when we're not being transparent enough. They keep us accountable, and we try to stay accountable to them. Great. I mean, this conversation, even it was short, but even besides that, it's a great inspiration for me and for us. Thank you very much for sharing the how unique and how special your culture is. So briefly, but still. So thank you very much, and it was very nice meeting you. Thank you so much for having me. I appreciate it. Remélem, ti is nagyon izgalmasnak találtatok ezt a beszélgetést. A java az most jön még. Szeretettel köszöntöm Kreiter Évát, a Dréhes Hőrgyárak HR igazgatóját. Szia, Évi! Sziasztok! Nagyon izgi volt ez a beszélgetés, és egy érdekes dolog történt azzal, hogy Nicole nem tud most ránk csatlakozni. Abba a helyzetbe kerültünk, hogy mindjárt előnyt csinálunk ebből, és mi ketten beszélgethetünk arról, hogy vajon működne ez, hogy néz ki ez a teljesen transzparens salary structure. Angolra készültem, nehezen fogok tudni átállni, majd mindjárt átállunk. Szóval erről fogunk beszélgetni, és itt van előttem egy képernyő, tök jól látom a chat kérdéseket, szóval kérem a kollégákat, akik velünk tartanak, hogy szálljatok bele, hogy látjátok ezt a kérdést. Évi, már most látok egy pár kérdést a chatbe, kezdhetjük ezzel? Kezdhetjük, igen. Van egy ilyen kérdésünk, hogy itt a bufferben hogy határozták meg a fizetési szinteket, milyen tényezőket vettek figyelembe? Igazából ugye nehezen tudok a buffer nevében ezekre a kérdésekre válaszolni, de mindenképpen felhívnám a figyelmet a buffer.com oldalon, találtok egy blogot, ahol egyébként több cikk is megjelent ebben a témában, és részletezik, hogy mik voltak az alapelvek, illetve hogy mit jelentenek ez a transparency, és bizonyos kérdésekben részletekbe mennek,
például a fizetések vonatkozásában, úgyhogy ezt érdemes elolvasni. Egészen konkrét függvényeket és egyáltalán számolási módot adnak meg, illetve hát gyakorlatilag publikálják magát a salary structure, tehát aki egy picit jobban érdeklődik a téma iránt, annak javaslom a buffer.com-on ezt az oldalt, hogy rákerestek arra, hogy a buffernek ez a 10 value-ja, ez a 10 értéke, akkor rögtön megjelenik az első között a transparency, meg a transparency of salaries, és ott nagyon sok részletes információt lehet találni erről. Sajnos ugye a mi rövid beszélgetésünkbe az már nem fér bele, hogy ezeket is részletezzük. Igen, én is megnéztem, amikor Évi készültem erre a beszélgetésre, és teljesen elhűltem azon, hogy komplett képleteket mutatnak, sőt azt is megmutatják, hogy ezek a ma érvényes képletek milyen tanulás során jöttek létre, mi volt a korábbi képlet, mi az, ami működött, mi az, amire kapufát rúgtak vele, és Y szorozva Z-vel, szorozva, nem tudom, W-vel, egyenlő mi, tehát egészen jól lehet látni, hogy emögött milyen logikus struktúra van, és ahogy én értettem, olyan túl nagy tér nincs a bértárgyalásokra, mert ezt is kérdezik itt tőlünk a chatbe. Te ezt így értetted, Évi? Én is így értettem, és közben olvasom én is a chatet, és látom, hogy András írja is, hogy van egy Google Sheet, ahol az egészet le lehet tölteni, és szenioritás és régió alapján vannak a szorzók. Úgyhogy én is így értettem, hogy ez gyakorlatilag egy meghatározott dolog, egy publikus dolog, és akkor gyakorlatilag ennek mentén működne. És az, hogy ez egyáltalán működhet, szerintem az is előfeltétele, hogy 3 vagy 4 csoportba osztották be a munkaköröket, tehát nem 74 féle munkakör van, hanem 2, 3, 4 féle, ha jól emlékszem, és akkor azon belül van az a szenioritás és régió. És mindjárt megkérdezném Évi tőled, hogy láttam, hogy nagyon élvezted Nicole a beszélgetést, és hogy tökre inspiráló volt neked. Szóval mi az, amit ide átültethetünk a mi magyar valóságunkba? Hát ugye ez a legnagyobb kérdés számomra, hogy mi az, ami ebből átültethető. Én egyre bátrabb lennék ebben a kérdésben, ugyanakkor, és talán a beszélgetésünkben is folyton ebbe az irányba terelődött inkább, hogy ez egy alapvető kulturális kérdés, és hogy vajon a Magyarországon a gazdasági szervezetek fel vannak-e készülve arra, amikor például... Bocsánat, megszakadtál, Évi, folytatnád? Számomra az is egy nagyon... Tehát azt akartam mondani, hogy számomra az is még egy izgalmas kérdés, hogy szerintem ez egy olyan téma, amiben egy fecske nem csinál nyarat. Tehát valószínűleg ennek, ha egy jó időzítése van, és több cég egyszerre dönt amellett, hogy mondjuk publikálja a fizetéseit, akkor lehet ennek relevanciája, mert ha egy valaki csinálja, nehézséget okozhat. Azért azt látom, hogy egy picit elindult ez a tendencia a hirdetésekben, tehát ilyen no-flap job, meg ilyesmi hirdetésekben azért fekete-fehéren ott vannak a fizetésben elérhető sávok. Te erről hogy gondolkozol, hogy szerinted ez lesz az első lépés, Évi, hogy a fizetésekbe kezdjük ezt megjeleníteni? És akkor ez indítja el a transzparenciát ebbe az irányba? Azt gondolom, hogy igen. Ugye Magyarországon még az is egy izgalmas kérdés, hogy nem csak fizetésekben gondolkodunk, hanem akár a munkatörvénykönyv által biztosítottan ugye egy elég komplex pótlékrendszerre van lehetőség, és még sorolhatnám ugye a különböző foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó specialitásokat, mint munkaidőkeret, stb. Tehát én azt feltételezem, hogy valamiféle tisztázásra vagy egyszerűsítésre lehet szükség akkor, amikor arról kezdünk el beszélgetni, hogy transzparensé tesszük a fizetéseket, mert nem csak a fizetésekről van szó, hanem az egész kompenzációs és juttatási struktúráról, hiszen ez vállalatoknál különböző. Közben nézem itt a chaten, András írja, hogy igenis vannak nálunk is olyan cégek Magyarországon, ahol transzparens a fizetési struktúra, de ez inkább az IT szektorba, és inkább a kisebb méretű cégekre jellemző, hogyha jól értem, András, a kommentedet. Illetve előtte volt egy nagyon érdekes gondolat, azt írja a kolléganő, hogy ők bevezették ezt a struktúrát,
és inkább limitálónak, mint támogatónak találja, és inkább hátrány a toborzásban, mint előny, mert szüksége van az embereknek arra, hogy egy ilyen bértárgyalás során valamekkora mozgástere legyen mindkét oldalon. Te erről hogy gondolkodsz, Évi? Hát az én oldalamon igen, ha most tudtunk volna Nikolával beszélgetni, biztos, hogy ezt a kérdést feszegettem volna, tehát Juditnak a kommentje nagyon érdekes. Tehát ugye ez a grading rendszert egyáltalán a wide range-eknek a használatát feltételezi, és azon belül így van, hogyha nem biztosítunk megfelelő mozgásteret, akkor attól tartok inkább korlátozó tud lenni. Úgyhogy én nagyon izgalmasnak találom ezt a tapasztalatot, és mindenféleképpen megfontolandó. Nagyon szépen köszönöm, Évi, és örülök, hogy így az éteren keresztül láttalak, ma is tudtunk beszélgetni. És ha bármilyen kérdésetek van, amit Nicolnak szeretnétek feltenni, akkor a mi vállalásunk az, hogy mindenképpen eljutatjuk ezeket a kérdéseket hozzá, és megpróbálunk meneteket összekötni. És még miatt befejezzük itt, rendkívül szól a lelkemhez a job crafting téma. Most egy pillanatra nem látom, de van egy kérdésünk ezzel kapcsolatosan. Ugye a job craftingban okoz ez nekünk nehézséget. Tehát az okoz nehézséget, hogy befixáltátok a fizetéseket, ez konkrét hátrányt jelent akkor, hogyha megpróbáljátok a job craftingnak az elveit alkalmazni. Szóval szerintem azért is érdekes ez a dolog, mert én annyira könnyen rá tudnék arra bólintani, hogy a transzparencia egy pozitív érték, és igenis ez olyan dolog, amit én szívesen követnék és vinném be a vállalatba is. Ugyanakkor itt a Judit kérdése is arra rávilágított, hogy mennyire komoly összefüggései vannak ennek a dolognak más rendszerekkel, és ez mennyire nem csak egy elvi, hanem egy tényleg valósan kulturális kérdés. Illetve talán még egy dolgot hozzátennék, szintén Judit és András kommentjeiből is ezt olvasom ki, hogy nagyon komplex szervezetekben, ahol tényleg nagyon sokféle munkakör van, egész más lehet egy ilyen dolognak a bevezetése, mint András talán egy IT-s céget hozott példának. A Buffer is azért egy viszonylag egyszerűen strukturált, fókuszált vállalkozás, amiben ugye azt olvassuk ebben a blogban, hogy leegyszerűsítették a munkaköröket gyakorlatilag 4 csoportra. Tehát valószínűleg egyszerűsítésre mindenféleképpen szükség van, hogyha nem csak a kompenzációs séma, hanem a munkakörök tekintetében is, hogyha az ember ilyesmiben gondolkozik. Nagyon szépen köszönöm, Évi, az interjút is, Nicole, meg a mostani gondolataidat is.